Unaibia watoto wa watu wenye wanajitafutia pesa. Erick Omondi will not accept it, and you Mr. Opio kitemo tibro neno ngombo timbre nini ibro rumo kabisa. Personally I will deal with KFCB. Naam, watazamaji wangu, sijaribu kuswapu hii video. Mambo yameweza kuchemka hapa nchini Kenya. Usijaribu kuswapu hii video, wenda itaweza kukusaidia. Where KFCB comes in as the content regulator is to monitor what is distributed and broadcast so that if there's something that offends the law. Wezi, they are thieves, conmen. Na ngoja kuona watafanya nini? What will they do plan after 14 days? Take legal actions against all these people who are publishing. Legal action. Maybe. Do they own YouTube? Who owns YouTube? Is it Kenyan? It's owned by Google. Yeah. There are stipulations, regulations when you join YouTube. Unabia, do you accept and accept? We have a contract with Google, not with KFCB. It is illegal to share intimate images or videos of third parties without their consent. Ladies and gentlemen, welcome back to Raipenda Evans channel. This is your number one channel kabisa. Jinsi ambavyo mnaelewa kwamba nilikwambia kwamba lazima tukuletee at the end of the day, tukuletee vitu ambazo zinaendelea kufanyika hapa nchini Kenya. Kwa hivyo moja kwa moja tunataka kuangalia jinsi ambavyo Obina ameweza kushambuliwa kabisa, huku akitumiwa message kutoka KFCB, Kenya Film Clarification Board. Wameweza kumtumia message kulingana na mambo ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya channel ya Obina. Kwa hivyo watazamaji wangu, Obina amekuwa live stream pale kwenye YouTube. Amekuwa tu akiwatafuta wale watu wakubwa kabisa, jinsi ambavyo mnaelewa kwamba content creation ni ngumu zaidi watazamaji wangu. Ni ngumu zaidi, na mambo ambayo yameweza kutokea kwa Obina, basi hata mimi ananiumiza moyo wangu zaidi. Manake naona ni kama pia naona nikifikiwa. Unaona? Kama wewe ni content creator, kama hujachemka tumbo, kama tumbo hajachemka, basi wewe sio content creator. Hauoni uchungu wowote kwenye hiyo kitu ambacho kimeweza kufanyika kwa Obina. Na nataka nikueleze, na nataka nikuonyeshe pia jinsi ambavyo Obina mwenyewe pia ameweza kurespond baada ya hiyo leta kuweza kumfikia. Na pia Erick Omondi ameweza pia kuibuka kabisa, huku akisema kwamba yeye anataka aachiwe hawa KFCB waweze kufanya nini, aweze kudeal na wao. Manake those who are owning YouTube accounts za watu ni wale YouTube community, na YouTube inaoniwa na Google. Unaona watu wangu, so swali ni kwamba je, KFCB wanatokea wapi? Kwa hivyo nataka tuangalie kwa makini zaidi na tuweze kuchambua, na kisha uweze kusikiza Obina na uweze kusikiza Erick Omondi, jinsi ambavyo pia uweze kusikiza hawa KFCB jinsi ambavyo wameweza kutishia. Unaona? Kwa hivyo watazamaji wangu, kitu ya kwanza, make sure umesubscribe kwa hii channel ya Raipenda Evans Online TV, na kisha ukisha subscribe watazamaji wangu, make sure umelike video, kisha kwenye comment section pia utaenda kulingana na hii video jinsi ambavyo inaendelea kufanyika hapa kati ya Erick Omondi na hawa KFCB pamoja, tukimshirikisha yule mtendewa Obina. Kwa hivyo watazamaji wangu, nasema karibu zaidi kwa mara nyingine zaidi. Kwa hivyo Obina, watazamaji wangu, tunamuelewa jinsi ambavyo amekuwa live stream na watu wengi wamekuwa wakifuatilia show zake. Obina, huyu jamaa amekuwa akiwatafuta hawa politicians wakubwa, hawa ma comedians wakubwa, na hawa content creators pamoja na wasanii. Unaona, wanamuziki wakubwa, huku akiwaleta, anawataini, anawaoji, wanafanya mazungumzo. Kwa hivyo tumekuja kueleza kwamba kuna makosa hapo hivyo imeweza kutokea, ambayo KFCB wameweza kuibuka nayo, huku akiendelea kulalamika zaidi. Manake inasemekana kwamba Obina amekuwa violate, amekuwa kileta wanasiasa wana violate community guidelines. Unaona? I don't know inatokea aje, azini aje, inatokea vipi? Hebu tuweze kusikiza jinsi ambavyo hawa wana
KFCB wameweza kuongea, kisha uweze kusikiza Erick Omondi pia. It is illegal to share intimate images or videos of third parties without their consent. We also urge social media operators, online distributors, and exhibitors to enforce their community guidelines strictly to avoid misuse of their platforms. But let me clarify, just go directly to the point. We are not licensing online upload at all. We don't license YouTube, or if you want to go live on Facebook, you don't need to obtain a filming license. We do regulate the aspects of content distribution, including on online, but you don't need a filming license to go live, on Facebook or to post anything on YouTube. You don't. So that clarity is important. You don't need a filming license to do a wedding, okay? Unless you want that content eventually to go on TV, on a TV show. Again, you don't need to obtain a filming license for a private affair, like a wedding, a funeral, birthday party. You don't need a filming license. Where KFCB comes in as the content regulator is to monitor what is distributed and broadcast, so that if there's something that offends the law, like nude photos, pornographic material, lewd content. I want to speak as a person who has built his brand for 16 years. And I know the blood and the sweat that goes into content creation and brand building for the sake of feeding oneself and paying rent and school fees and supporting children. I want to ask Kenya Film and Classification Board to desist, to withdraw that letter tonight. Na kama hao ni wanaume, 14 days itaisha. I am warning them as Erick Omondi, do not attempt, do not think. Plug, I've been telling you, people are not okay in this country. People are depressed. People are stressed. Houses have been locked. Watu wana chakula. Watu wajalipa school fees. And the most affected people in this nation are young people. Because the government of President Ruto has not provided employment for young people. 98% of young people who leave school are unemployed. Watu wana commit suicide. When a young person becomes creative and picks up a phone the way you are doing, and creates employment for themselves in terms or in the name of YouTube, wachana na huyo kijana. And the time is coming, and it's getting nearer, it will be soon, that enough will be enough. Na mimi kama Erick Omondi, mimi ndio dawa ya KFCB. Waulize Ezekiel Mutua kitu limfanyikia. Kwa hivyo hata huyo CEO asijigambe sana, nitwa Mr. Wambua. Bwana CEO, withdraw that letter, delete and send. Do not try us. Na kama wewe ni mwanaume, try us. But ukiangalia, they are saying they are trying to regulate how you guys present content on social media. Nonsense of the highest order. Call YouTubers on Monday to KICC. Talk to them. Ask them questions. What do you need? How does YouTube work? How can we support you? How can we work together? Do not send us such a letter again. Withdraw. Ama wewe, hiyo ofisi hautakuwa after 14 days. He's acting. Remember what I told Ezekiel Mutua? Alikuwa kwa hiyo ofisi. Alitoka, ulimpatia actually 30 days. 30 days ilisha. Yeah, hazikuisha hata. Ni CEO ama ni MD? Huyu wa saizi. Huyu mwenye ameandika, tunaweza angalia hapa. Actually jina lake ukiangalia ile barua nyamepeana pale, anajulikana kama, ukiangalia pale ni Pascal Opio, Chief Executive Officer. CPA Pascal Opio. Pascal Opio.
acting Chief Executive Officer. Pascal Opio. Pascal Opio, acting Chief Executive Officer, yeah. KFCB. Yeah. Do not attempt, do not think, do not dream of taxing or asking for licenses on YouTube. That will be the end of you as the CEO of KFCB. Young people are struggling to make ends meet. And YouTube has its own licenses. Hata before post is this good for children? Yeah. You do not run YouTube. It is run by Google. It is none of your business. You see film in the interview. So unaenda kwa YouTube. Yeah. Wewe ni film classification board. Ma movies ama ni define. Kenya Film Classification Board. They're actually saying any audio-visual content shared on Facebook, YouTube, all over social media within Kenya, they're supposed to be regulated by the KFCB. Wewe pia, I know you have not been spared. Perhaps you're going to receive this letter here. Hawezi nitumia, hawezi wajaribu kani wanaume. Nitumia Erick Omondi barua, wananijua vizuri sana. Wananiogopa huko sana, wanajua vitu nilifanya huko ndani. They can never contact me. And me, I'm advising them to call young people on Monday. Hizi vitu, na hizi ma MCSK, KFCB, CRE, GHC, ACM, hizi mabrief, zibaniwe zote. Wezi, they are thieves, conmen. Calligraph anatumeonga pesa ngapi? Na MCSK? Wewe unajua mna postingi? Najua. Wanatumeonga pesa ngapi? Peanuts, 1,200. Thieves, conmen. Now we'll disband all of them. We'll ban all of them. Wasn't to me hiyo ujinga. They cannot send me that. Wanatumia hao nini? Hao watu wametumiwa akina Terence na nini. Do you feel maybe these content creators is high time now muungane mujue venye muta solution zile jambo? Wajaribu. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 29. Friday. So ile Friday wiki itapita. Ile Friday nyingine ndio 14 days. Na ngoja kuona watafanya nini. What will they do plug after 14 days? Take legal actions against all these people who are publishing. What is legal action? Maybe. Do they own YouTube? Who owns YouTube? Is it Google. Kenyan? It's owned by Google. Yeah. There are stipulations, regulations when you join YouTube. Unaambia do you accept na accept. We have a contract with Google, not with KFCB. KFCB ende patie nani? Hawa watu wanafanyanga movies, wanaitwa aje? Akina Phil, huu best yangu. Hawa Nairobi Half-Life. We have a contract. You have a contract with Google. Yeah. You have no jurisdiction whatsoever. Watapigwa na lawsuit na YouTube wajaiona. You have no jurisdiction on Facebook, Instagram, TikTok, Threads, and YouTube. None, legally. What you're doing is thuggery. It's robbery without violence. Unaibia watoto wa watu wenye wanajitafutia pesa. Erick Omondi will not accept it. And you, Mr. Opio, kitemo. Tibro neno kumabro timbre nini. Ibro rumo kabisa. Personally, I will deal with KFCB. Individually. Hata kina Blessed Jogosho watulie. Na ngoja 14 days. So you know how we do it? Waulize Ezekiel Mutua. Hakuna kuunite. Erick, wewe endeleni na YouTube bana. Wewe mtafute pesa, muachie Erick Omondi. I will deal with them scathingly. Ai, bro, lazima tufike mahali pia tukatae bwana. Bro, ni kuslap hapa ufanye hivi, mazeni nini? Kuslap hapa, ni kupiga hapa, hapa uanze si uta fight back. Lazima tufike mahali tuambie it's nonsense. Na mimi nimejitolea. Wewe Terence endelea na nini wash. Wewe plug endelea, wewe msisumbuke, wachia Erick Omondi. Do you know, maybe wamekuja sana. Wamekuja sana, tuko kwa ukuta and we will push back. Do not attack young people. Mmekataa kuretire, nyinyi wazee, hatuna jobs. Tunatoka university, mmeshikilia jobs, amritai. Tukakaa, tukafungiwa nyuma, tukasema ama nifanye kama plug. Nitafute kamera, nifungue channel. Kwenda kufungua, nimefungua channel ya mzungu. Hujanipatia employment, alafu nakuja kunitax. Nakuja license ya nini?
Legal gani? Let's call spade a spade. That is thuggery and conmanship. Let's call it what it is. But they might forward you guys to the court. Or under what? Because you have refused, or rather you're distributing films and audiovisual content without license from the KFCB. So let me ask you. I joined in 2011. So what has been happening all along? Where were they? Wameamka leo asubuhi wakarealize. The government is looking for money everywhere mpaka kwa hii mayai. Mpaka kwa mkate. Anything taxable bro. Hata wacha kusmile bro. Okay. Utataxiwa bro. Hii kitu tutaona iko kwa finance, itawekwa kwa finance act. Tunaanzanga hivyo. Tushawaona, tushawajua siku hizi. Wanaanzanga conversation na agenda. Alafu watasema tumesikia Erick, sasa ilikuwa ikuwe 10,000, sasa tumepunguza ni 5,000. Alafu wametupunguzia. Wasijaribu kuuza YouTube bro. Wasijaribu hata kidogo. Itakuwa mbaya. Na mimi nataka kungoja hiyo 14 days watafanya nini. Na mimi naambia YouTubers, go home, shower, wake up, go do your content. Don't think about KFCB, wachie Erick Omondi. Hiyo vita muniache, nyinyi muendelee. Nitapambana nao. And I'm asking them, call top YouTubers. Plug, SPM, Eve Mungai, KRG, Sauti Sol. Call top YouTubers, not all YouTubers, to KCC. Have a 3-day, wapeleke Naivasha. Have a 3-day summit. Talk to people. How is YouTube paying? Unakula pesa ngapi? Inaenda vipi? How can we support you? Niliwaambia watafua nunua ma laptops wapatie online media. Na masimu. Wao top. Alafu sasa then now you can you can tax them. That's my point. But I can tell you as a YouTuber, enda ulale usingizi mnono fofofu. Usiandike license. Enda waambie Erick alisema tusipeane license, wanikujie mimi. It's not in the law. Huwezi kula mahali hujapika. Enda kwa ile hoteli ukule sahi. YouTube is none of your business. That belongs to Google. Instagram is none of your business. Hiyo ni Mark Zuckerberg. Twitter ni huyu Elon Musk. TikTok ni wa Chinese. Unatuambia nini?